Hello sir, madam. Hello PH. In this video, I will show you on how to troubleshoot ASC system service required. So pag may lumabas na ASC system service required sa multi-info display nyo, usually ang problema po ay yung yellow fuse, either nag-loose siya or yung battery na drain na po, or yung mga terminal, positive and negative terminal, nag-loose lang. So ang una pong gagawin natin pag yung brake ay matigas, insert the key dito sa hole beside the shift lever selector. So yan, insert nyo dyan, tapos i-shift nyo yung shift lever selector sa park or P position. So pag na-shift nyo na, nilagay nyo na sa park, then turn off your engine for 5 minutes. Check your yellow fuse. Check your yellow fuse, then idin po yung yellow fuse. Then check your battery if the terminals are tight. So after 5 minutes, turn on the engine again by pressing the foot brake, then turn on the engine, then try if it will work. Pag gumana po, then that's good. Pero for assurance, ibalik nyo po sa kasa. Baka po may problema na po yung battery nyo. So ganun lang po ang pag-troubleshoot ng ASC system service required.